ăn bè nhất. Ăn bè hả? My name is Albert. I'm from Barcelona. I'm learning a remote language in Vietnam, and I'm probably the first foreigner that speaks it, or tries to speak it. Albert Badosa Rodos is a Spanish linguist who is in Quang Binh province in central Vietnam, researching for his PhD focusing on the Ma Liềng language, spoken by a lesser-known ethnic group in Vietnam. It's a new place for me, so I'm discovering new things. So it feels like traveling, even though I'm working. Right now, let's embark on the journey to meet Ma Liềng people with the guest of Vietnam Discovery Program, Albert Badosa Rodos. Located in central Vietnam, 68% of Quang Binh province is covered by natural forest, making it the second most forested province in the country. The 8,000 square kilometer province is not only known for its diverse flora and fauna, but also as a cradle for ethnic groups, including the Ruk, Sak, Mai, RM, and Ma Liềng. The name Ma Liềng is said to originate from the word Ma Leng, which means human being. The Ma Liềng is also considered the eagle of the Chung Son Mountains, as they used to be nomads on the peaks of the mountain range before they settled near the upper Giang River. Đây là bắt đầu bản một lú này là có rau của nó. Già giặc lú đều lì lú này có rau của nó. Từng chỗ này hiện tại chỗ này là 40 rau của nó rồi. Nowadays, most Ma Liềng can speak both Vietnamese and their mother tongue. However, the group doesn't have a written language, a situation with an ancient cause. Cái thời cha vào đây là lia xám này, là lấy mẫu này. Lấy mẫu là viết trên tảng đá. Đây, cho nên là bị con chó liềm đi. Thì nghe ông ngoài kể nữa. Đây là tiếng đông bao nhiêu tiếng người Việt không ra chữ. Linguists say that about 90% of the languages of the world are endangered, so it may be lost in the next 100 years. If these languages die out, we will lose a lot of information about the history of the world, so we document the language in the local culture in order to preserve it. So today we came here to listen to Mrs. Liu play. She sings and she plays. And her parents taught him to play the instrument and to sing as well. The chupan is the only Ma Liềng musical instrument that is still played today. The 70-centimeter long instrument has 2 bamboo strings. It can be played by plucking the strings or using a bamboo string to pull them. Harmonizing with the flow of music, Mrs. Liu's singing soars. Liu is in her 70s, yet her voice remains powerful and expressive. She just sang a song about a boy and a girl that live in the forest. They get to know each other and they get married and have children. And yeah, it's amazing to be able to experience all of that. Mình bắt đầu thì mình đã làm buồn lại hết đấy. Bắt pin này đấy, mình bắt gì đó, mệt đó. Bởi cái tên là anh vậy là con tay con gậy đó. Ông câu là đi đằng khe nè, bắt thùng lầu đó, đi này là nón, bên nó đòi gì, anh nấu, mình nốt cái nè, biết không? Mày hay đấy, mấy hay gì? Thì mấy ông với bà là khác, thì dường như là khác. For me, it's challenging because here I have to learn
the local Vietnamese dialect, because I know the dialect from Hanoi, which is very different. And I also have to learn a new language. So I have like 2 new languages to learn in a sense. It's really easy to learn about what's the name of this thing, of things you can touch. But things you cannot touch, it's difficult. So the most difficult thing, like not only for me, but for all linguists working with languages in the world, is to learn about like the abstract words. So for example, things like love, like friendship. Hay quá. Hay bó. Whenever there's a pause in the song, Lou dampens the bow with her tongue, ensuring better contact between the bow and strings. Without interruption, song after song, the music flows with the rhythms and tones of heaven and earth, plants, trees, streams, and the joys and hope of people whose lives have changed. In the late 1990s, the Vietnamese government supported the Mã Liềng people in acquiring land and homes so that they could settle down and have more stable and sustainable lives. Since then, the people have been encouraged to protect the forest where they legally collect non-timber products for supplemental income. As a result, the Mã Liềng people retain a strong bond with the forest and preserve habitat that is closely related to the area that they once called home. So I'm going today with Mr. Chuối to the forest. It's part of their local economy, and yeah, I'm very excited to share these experiences with them, and I hope it's not the last time I go to the forest. And yeah, follow me. Albert's local guide is Mr. Thuy. He is a resident of K Village, one of 3 Mã Liềng villages in Quang Binh province. I like his hat. It's a very pretty hat. Màu bù kheo qua. Màu bù kheo qua. Màu to. Màu cam. Although most of Mã Liềng people are often reserved when talking to strangers, they feel at ease when conversations are carried out in the forest. The knowledge about indigenous trees and plants is also what the Mã Liềng have treasured for a long time, and that's what they are confident and love to talk about. Kalin. Mấy cụt hơi cái nó nè. Mấy cụt hơi cái nó. Mấy lá cung cung. They use the leaves for the roof and also for the rain. Đất này là đất đầu tôn. Là cây đắng trồng chặt đó. So we've gone just 1/3 of the way, and sang ngày qua môi rồi, nhấp rồi. Anh là cây bông ôn. Cây bông ôn. Là ăn thứ đấy. Ăn mùa nào ăn khi mùa? Lâu tháng tham vậy. Đây là ăn gục vào nên là có plei đây. Này. Ngon bán mà. Đấy. Sweet. Bật bát đấy. Red flower. Ngọt lắm. Áp cách đấy. They are beautiful. Chọn đây. Bộ binh. Nhìn nét. Ở trên. Ở mò. Chọn lấy. Lấy binh. Lấy kim binh ơi. Lấy nhà ăn thôi mà. Lấy ăn mà. Ăn nữa. Người ăn lấy bao không? Người ăn lấy can đúng không? Lấy chết mà. Cây như rằng mua đấy. Cái này là gì? Plê. Plê. Plê cả ươi. Plê. Nhưng mà có 2 phân hả? Có 2 phân.
Cái này. Cái này cái gì? Cái phần hắn, cái ốc hắn. Ốc canh. Ốc. Còn cái này. Cái này cái cục bóc. Cục bóc. À, cục bóc. Ăn thế nào? Mình ăn đáp nữa này. Ăn tiếp trước á? Ăn tiếp trước. Tiếp thôi. Đây lọc á? Đây lọc từ. Có. Mình ăn cái hạt long đấy. So they eat this. They don't cook it. They eat it directly. The black one and the white one. The white one is very bitter, and the black one is a bit more sweet. It's got a lot of fiber, so it's difficult to swallow. It's not soft. It's really hard. Mình nên xin làm điều là cái cá ươi. Cá ươi. Đấy. Biết. Lấy. Tiếp. Going with Mr. Chuối was really amazing. I learned a lot, learned new plants. In Vietnam, you have like different types of plants compared to Europe. So yeah, it's really amazing to discover new fruits, new plants, new flowers. Thum ngon, thum dần lắm không? Cho vô không thế, không có. Lần thơm thơm đàng á. Nó tôi bơm đã ăn thử hắn không? Cái này. Cái này băng cúng. Là manh nhanh nữa. Ăn phở này. Ăn phở hả? Ăn cái này. Spiders eat these flowers. Làm nổi đây. Anh đây là cây. Cây à? Cây hết. Cây hết. Keo á? Vì không lọt tại đó. So this is the plant they use for the non hut, the conical hut, typical of Vietnam, worn by Vietnamese women, and it's really hard to obtain. I'm really excited to see this because it's the first time I'm seeing this, like the material they make the huts. It's a surprise. He just went to the forest. He just cut this. You can see it's got many layers, and they use it as a kind of a thread to weave the hut. Đây là mình bóc măng này cái này thôi, vì ong vì ít mình đánh được, vì cây chứ đó, là cây nó cầm chặt đó. Chứ mà con thủ cùng vừa đi họ cũng không cho giết đấy đâu. I learned about this project about protecting the forest and harvesting from the forest in an ecological way. This project was eye-opening for me. Vietnam was really advanced as a country to have projects like this. Cà hết qua là vấn đề chín. Cà hết qua. Among the non-timber products in the forest, bamboo shoots are considered the most valuable for the Ma Liềng people. Naturally grown bamboo shoots provide sources of food and income. As a result, the plants are gradually becoming scarce. Bé rồi. Có nhiều loại cà băng à? Cà băng theo, băng o nên là cà băng pìa. Cà băng pìa. Cà băng pìa mình hay ăn mà. Tất cả loại ăn từ à? Ăn từ hết. Ăn từ hết. As this is not the high season, Tui and Albert have to go far up to the peak of the mountain to find bamboo shoots among the thorny bushes. Đây, Tà băng nào? Tà băng tì. Tà băng pìa. Tà băng pìa. Ở đây cây hắn. Cái này mình pan cả ăn luôn. Cái này mình cái lạp bên hả? Bên này là lấy bước bính. Chứ này là dự án họ cho nhà cưa này khác rồi là khỏi chặt cái này nữa. Này là nuôi rừng nuôi để mà ăn cái này. Này cái mục này vì là mình pua là luộc là chăm ngắt luôn. Ngon đó cái cục ngon luôn. Dao đi có mới đặt. Dao thì đem được cái. Măng. Đấy. Đấy. Bột đến cái mùng tháng 8 á là một nhiều, lên nhiều. Giờ đi hôm mua đi nhà máy, 1 cân cái măng chuối này là 15.000. Mà 1 kiện là đủ 150. Oh.
Yeah, we can hit this. Okay. Let's see if I can do it now. This we can eat. This. Albert is happy to learn how to harvest bamboo shoots himself, but he then gradually learned how hard it was for the people to have lived in the deep forest with just basic tools like a machete in the past. Okay. Tiếp tục. Like many middle-aged Ma Liềng people, Mr. Tui finds a trip to the forest full of memories as he was born and grew up in the forest. While they're still looking to see if there are any bamboo shoots nearby, Tui suddenly erupts with joy when he sees a type of tuber plant. Vô đây, mì bò thời trước là nuôi cái này đây. Đây. Đúng cái cổ đi. Này, gò. Đây này. Một rồi. Phẩm bên này lấy bên con. Bên này. Bên này lấy ở bên. Phẩm dư đi. Cái này tí. Của Tà Lan. Mình lấy sen kín. Bún nu. Là hồi về là sắp từng lát là luộc. Phải đi tìm hắn để hắn cũng sữa ở lắm. Thời trước là mẹ đi là cả đứa buổi cả một ngày đến tuổi là mẹ về mới được một như thế là mừng lắm đó đấy. Thế ai mà mình được là họ bỏ một ngày cơm thì họ ăn đi. Chứ mà dường như là con cháu dường như cái bàn kề hơi đỡ đó. The story that Mr. Tui has told Albert is eye-opening for the linguist. It is shocking that the Ma Liềng people used to have such difficult lives in the forest, suffering from constant hunger and the risk of starvation. It's a relief that they no longer have to live this way. Normally, a trip to the forest for Tui lasts an entire day. He often earns some $6 by bringing home 10 kilos of bamboo shoots or 3 kilos of palm leaves for conical hat making. However, today it seems that Albert cannot endure the exhaustion anymore. I'm gonna drink some water. Super thirsty. It's very hot. As the two run out of bottled water, they will deal with their thirst before finishing the trip. Lôi trong cái dừa đấy. Trong tưa. Quả tuyệt vời luôn. Lần họ đi rừng là dừa đó, bố Bình. Nó chết luôn. Chào. Bình. Cảm vô. Trong nghe Bình. Rồi. Còn cha cục ngon. Ngon quá. Biết có đất trận thế nào? Đá con này là đá con tủ đó, cả hết lú. Hàng lao cái rừng phê này là đá con tổng này. Màu xanh có đá á? Được, có đá á? Này cũng có đá. Đá cái này bình này. Có đá á? Có đá. Nó đúng. Hố thì từng hố này. Nó là đá. Cũng có đá. Nhiều đá. Đá nhiều đấy. Có đâu. Như đó quá. Bếp. Ép Việt Bình ơi. Cái gì? Đi trong tự. Bên. Rồi Bình ơi. Hughes' house is uphill. Have to walk a little bit this sunny day. Không sao. Ở Pô Bình có cà bang. Cà bang này. Có cá này.
Aja có thể dạy tất cả món ăn cho bộ binh. Có. Ok. Aja dạy cho phụ mình kén cả băng. When visiting a Ma Liềng village, everyone should try the traditional bamboo soup. The Ma Liềng cook the dish for themselves, their children, to offer to guests and to worship heaven and earth. So I'm washing the bamboo shoots with Mrs. Thieu now. She's a really good cook. I'm really happy to be collaborating with her, and I hope to enjoy the meal that she cooks for us. Ulan này là ulan nào? Ulan chi? Ulan dẻo. Tại sao vào canh cá băng? Món này là canh là nó đậm đà, đặc nó ngon. Tổng mà liền là toàn ăn cái này, kiểu tu vui cùng ăn là hành, liền tệ cùng trong là hành. Bamboo shoot soup has not changed or been enhanced over the years, so it is original and full of nostalgia. Cho chia một chút. Này chia chút vậy. Này chút vậy này. Chút thế nào? Chút nữa, chút nữa. Đó. Chia mà lấy tôi chút khác xây. Một chè á? Hai chén từ chia cùm hắn đấy từ cái nên nghen quậy đấy. Phải chút nhiều á? Vui quá. Thật nên vàng giá. I'm now trying to mix these leaves, and yeah, let's see if I do it well. I'm not sure about it. Em làm gì mà liền nó như châu. When Vietnamese people think that someone has good character or is good looking, they may ask if that person wants to get married to a local. Phinh và Thieu kết thế nào? Riêng chi ở đây để nó là văn tộc ở đây là chi phải 103 năm là có cụt ở xe, có cụt xe vần nì là đồng 3 năm là bờ chi mà buôn là văn phong tộc ở đây. Bữa trưa nên là bấy quen biết là chia luôn lần đầu là chia mình đi lấy. Anh chú hắn quen bên thục nó là thôi. Để đưa cái này đúng không? Nó là vang chắc hết buôn hết. It is interesting that what the Ma Liềng people think about marriage and their practices are very advanced in a sense that they encourage couples to truly create a whole or balanced life before they decide to officially be named husband and wife. Integrating local people in the Vietnamese experience. That it's not only about landscape and not only about folkloric culture, but also about like the people. Because in Vietnam, I think people is very special because they are very welcoming, they're friendly with foreigners. And I think this is something that should be shown to the people. That, you know, if you go to Vietnam, you will feel welcome, always. Cái băng này trong ngon mà đấy. Ngon. Hai vì châu Âu đấy có. Đây có cả băng. Đây có làm dầu đấy có. Ngon này. Ngon hơn đó à? Ngon. Ăn cả băng lần một tuần. Đây băng lần ăn cho. Có tao gốc ăn. Tao có cơ? Có tao gốc ăn và hiện mình ăn toàn là ba ứng ăn cái của trong rủ này hơn nữa. Một bún đinh này, rồi là rau vén này, rau bóc này, măng là ăn cái nát. Toàn ăn cái trong rủ hồ. Bữa đây ăn cái ngoài mà cái ngoài ít ăn lắm. So today I've learned about Ma Liềng specialty, which is the bamboo shoot soup. The Ma Liềng specialty talks about the Ma Liềng tradition and the Ma Liềng ancient life. Even though it's a humble dish, they eat it every week, so it reminds them of their origins in the forest. And I think it's very tasty, and I'm gonna eat it a lot. I'm sure about it.
In this episode of Vietnam Discovery, Albert has had memorable experiences meeting and working with Mã Liềng people in Quang Binh Central Province. That's it. But his journey is still going on. There will be more exciting opportunities when he stays with the Mã Liềng people, as he now speaks their language more fluently. So let's wait and see what Albert will do in the next episode of the show. See you next Monday on VTV4. I'm super sweaty, oh my god. Need a shower when I go back. Long shower. Mệt quá. So it's hard for the cameraman, the journalist, to follow us. They're tired already. Pretty far away.